Very good morning for the Barcamp Kerala Monsoon season 2015, July. So I am talking about creative visualization. I can go for Manglish, right? So Jiku is again telling like somebody is fully 100% English. We need Malayalam also. So creative visualization. So it is again a seasoning of brain. ബ്രെയിനിനെ നമ്മൾ മോടി പിടിപ്പിക്കുന്നു, നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ വിഷ്വലൈസേഷൻ പ്രോസസ്. സോ വൈ ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് വിഷ്വലൈസേഷൻ ഈസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ എ ബിസിനസ്? As far as a student is concerned, it more important. As far as a business institution is concerned, it is more important. So what I telling is tips and tricks that I am using for making visualization. So visualization is again, creating images in our brain, seeding images in our brain actually. So this seeding may grow up like a tree and it may give fruits. So this is actually a basic process of visualization. So have an example, cinema. So director has a pre-visualization about the outcome of a cinema, right? Same as like you can visualize the cinema. നമ്മുടെ ബ്രെയിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ആവാൻ ആഗ്രഹമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബ്രെയിനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ സീസൺ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് ക്രിയേറ്റീവ് വിഷ്വലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതുണ്ടാവുന്നത് ഒരു പക്ഷേ സയൻറ്റിസ്റ്റിനാവാം, സക്സസ്ഫുൾ ബിസിനസ്മാൻ ആയിരിക്കും. ഉറക്കത്തിലും ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴും ഹിസ് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ദി ലുക്രേറ്റീവ് പ്രോഫിറ്റ് ദാറ്റ് ഹി ക്യാൻ ജനറേറ്റ് ത്രൂ ബിസിനസ്. സോ ഹാവ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ, ഡിഫറെന്റ് സയൻറ്റിസ്റ്റ്. So I am coming with creative visualization, why it is so important. So what you focus on, you attract. So it is basically on law of attraction. It is basically on law of attraction. ഞാൻ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണ്, എനിക്കൊരു തോന്നൽ വരുന്നു എൻ്റെ വണ്ടി എപ്പോഴെങ്കിലും ഇടിക്കും. It happened. So that is what we call negative visualization. Negative impulse may season imbibe our brain and it happened. മരണ വാർത്ത കേൾക്കും. So definitely these kind of things has superstitious value, but again it has an importance in day-to-day life. Man has the power for what he thinks and how he becomes. So that is the importance of creative visualization. What you focus on, you attract basically. So imagination is more important than knowledge. അല്ലേ? ആര് പറഞ്ഞതാ? Imagination is more important than knowledge, right? Exactly. Orange ചുരിദാർ. It is again Albert Einstein. So very good. So all the scientists use these kind of visualization. Otherwise they won't survive. They won't invent. They won't discover any of the things. So imagination is what we called visualization. If you want to fly, if you want to board a plane, if you want to board a plane to Malaysia or some other places, think of continuously, consistently think of that you are in Malaysia. It takes time actually. It takes time. For a businessman, diversification. Next time is my diversified product. So he may think of diversification. At the time of shower, at the time of bathing, at the time of swimming, at the time of party, at the time of sleeping, he may think of these kind of image processing. So why do we care about visualization? Why do we more care about visualization? Knowingly or unknowingly, നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ നമ്മൾ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കസേര കളിക്ക് പണ്ട്
ചേർന്നിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം, യു മേ റിവോൾവ് അറൗണ്ട് ദ ചെയർസ്, റൈറ്റ്? നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കുറിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇതെനിക്ക് തന്നെ. ഡെഫിനറ്റ്ലി യു വിൽ വിൻ. 2 കസേര ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ചിലപ്പോൾ അവന് തന്നെ പോവും, എനിക്ക് തോക്കും. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദാറ്റ് ഹാപ്പൻ. So this is again a short-term visualization. Short-term visualization. So visualization is a deadly weapon actually. If you are using visualization in a proper way, you will get maybe lucrative time in business. You will become a good student. You will crack the examination if the examination is again tough. If you don't have any certificate, it is okay. If you are a dropout, your visualization is correct and focused full, you will become what you intend to be. So that is the power of visualization. So we need more composite big things in our life, right? We need more composite big things. We need a home. It is like a സ്വപ്നം ഇല്ലേ? വീടെന്ന് പറയുന്നത് സ്വപ്നമാണ്. കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് സ്വപ്നമാണ്. ഗോൾഡ് ബുള്ളിയൻ മേടിച്ച് വീട്ടിൽ വെക്കണം, സ്വപ്നമാണ്. ഐഫോൺ മേടിക്കണം, സ്വപ്നമാണ്. ഈ സ്വപ്നത്തെ ചുമ്മാ സ്വപ്നം കണ്ടിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് വിഷ്വലൈസേഷൻ. When we dip into, submerge into the visualization, we need more detail about the things. If you want to buy a Jaguar car, you should have to feel that you are riding a Jaguar car. നിങ്ങൾക്കൊരു ജാഗ്വർ മേടിക്കണമെങ്കിൽ you can think, വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട എന്നല്ല പറയുന്നത്, you should have to work. But again, the thought process, you should have to feel. You should have feel the steering, you can smell the seat, you can smell the interior part of the Jaguar car. You can feel you are riding Jaguar at the time of torrential rain. So this is again a detailed visualization. You should have to do detailed visualization, then only it become a grand success actually. So you can get motivated through visualization. Definitely you will get motivated through visualization. So I took this from Binale Fest actually, Kochi. So nothing, so I use this specimen today. So I visualize some of the small things actually. So again, job related matters. I'm very interested in, how many of you know about solving Rubik's Cube? How many of you solve Rubik's Cube? Yes. It is again a visualization. ആരെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന കാണുമ്പോൾ നമുക്കും ചെയ്ത് നമുക്കത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ തോന്നും, റൈറ്റ്? ദാറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ വിഷ്വലൈസേഷൻ. സോ വിഷ്വലൈസേഷൻ, ദ ഗോൾ ഓറിയന്റഡ് പ്രോസസ് മേക്സ് us successful in that focused area. So my visualization is again in my job, buying vehicles, gadgets, having these kind of things, Rubik's Cube. How many of you have solved 3x3, 4x4, 5x5? No one. So I have solved 5x5 again. So that is again a visualization. എവിടുന്നോ ഒക്കെ പഠിച്ചു, യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു. It takes time, but so we have to meditate. Another thing is, if you are doing a visualization, focus on a single event. See, if you want to solve a Rubik's Cube, spend 5 to 10 minutes every day that you have completed Rubik's Cube. Don't go for the future, don't go for the past, present. You have already solved the Rubik's Cube. That is needed in visualization. So one question. Yeah. Have you ever seen a guy who has solved the Rubik's Cube through visualization? Maybe it happens. It happens. It is intangible. We can't. Criticizing your team and just telling Rubik's Cube, there is a notation. Yeah. Either you learn from your friend or you get from the books. Yeah. Because I haven't seen anyone who is has solved through visualization of any sort. No, I'm not believing. That is an exceptional case. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു exception ഉണ്ട്. We have to work.
Laterally, back end നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യണം. Front end, we can go for visualization. No. Back end, we have to work. Jagger മേടിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. Back end, we have to work. We have to spend our toil and moil for getting money. One of the ingredients. Visualization is one of the ingredients. പഠിക്കാതെ നമുക്ക് പഠിച്ചു ജയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. Yeah. Yeah, I know. Thank you. You are visualizing your success. I'm not telling about the negative thing. You are visualizing about your success again. So money is flowing towards you. Every time you should have to think of that. Then obviously, laterally you should have to work. On the another back end you should have to work. But again, laterally, if you visualize, money is flowing to your pocket. At the another area, you have to cut the cost, additional cost. Definitely money will come. That is again the power of visualization. I will show you different examples. What is this? It's a blueprint of incandescent lamp, right? So this image, who has invented in Edison, right? Exactly. Brilliant guy. And Edison has not really Edison. വേറെ ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കാം. ബട്ട് അഗെയിൻ നമുക്ക് എൻസൈക്ലോപീഡിയയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ് എഡിസൺ എന്നുള്ളത്. മേ ബി സം അതർ ഗൈ. കോപ്പീഡിയ അന്ന് പേറ്റന്റ് ഒന്നും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല, IPR കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല, ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓ okay. Oh, fine. But again, the visualization that he has created is like this. He has drawn the picture that he was intent to make into concrete form. So at last, at the end of the day, what happens? 1,000th time he has failed, but again, it happens. This is the first bulb, actually, incandescent bulb that he has invented. So that is because of visualization. Knowingly, അയാള് പോയി ധ്യാനം ഇരിക്കാറോ ഒന്നുമില്ല. His mind is full of, packed with bulb, invention of a new thing or discovery of new thing. Promise is always a Shamlalatan, Adarsh, Kenny. The promise is always a promise. ആര് പറഞ്ഞ? Promise is a debt unpaid. ആര് പറഞ്ഞ? രത്തൻ ടാറ്റ പറഞ്ഞ. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് 1,00,000 രൂപയുടെ കാറ് തരും, തന്നിരിക്കും. Promise is always a promise. ഇന്ന് അത് മാറി. So today morning also I got into Mr. Shamla's Tata new branded Tata Nano Gen X. It is again 3.25 lakh. Various different variants. Kenny has Adarsh, Mr. Adarsh has Tata Nano, and I am a hardcore fan of Tata Nano because the Indian company is delivering these kind of things. Once it is transformed to battery or once it transformed to solar car, it becomes a great success for an Indian company. So again, imagination of visual imagination of creative visualization of Ratan Tata was great. ഞാൻ അതാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത്. സക്സസ്ഫുൾ ബിസിനസ്മാൻ നെഗറ്റീവ് അല്ല. എത്രയോ പേര് ഇതിനെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്തു. So Ratan Tata said, I make a wrong decision and make into the best one. So he made it. അയാള് കാർ ഓടിച്ച് ലോഞ്ച് ചെയ്തു, വന്നിറങ്ങി. I made my promise here. So I accomplished my promise. That is due to visualization. എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലം ഒന്നും പ്ലാന്റ് മാറ്റി നേരെ ഗുജറാത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി. പിന്നെ so negative thoughts may come. So that is again an encounter. We have to encounter with negative thoughts once you practice creative visualization. So creative visualization is again fantasy.
അങ്ങ് അറ്റം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും. ലൈക്ക് വിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. വിഷൻ ഈസ് അഗെയിൻ എ ലോങ് ടേം പെർസ്പെക്റ്റീവ് അല്ലേ? ഒരു കമ്പനിയുടെ ലോങ് ടേം പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആണ് വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ ഫാന്റസി. നടക്കാൻ സാധ്യത ഇല്ലാത്തതായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ നടക്കാം. സോ സെയിം ലൈക്ക് ദാറ്റ് ക്രിയേറ്റീവ് വിഷ്വലൈസേഷൻ, യു ഹാവ് ദ ഫ്രീഡം. സൂപ്പർമാൻ എങ്ങനെയാ പോകുന്നത്? Spider-Man, so Batman, so they have the film has the freedom. Same like that, your visuals have your own freedom. You can think. There is no reality, there is no practicality, etc. So you may hinder with more things. So more realistic, it will more better actually. So if you want to buy a Hummer, should have to specify the color, detail the color, yellow color. You have to get into the Hummer while visualization. You have to drive it. You should have to feel the ABC, accelerator, brake, clutch. You should have to feel the smell of AC. So etc. You should have to detail it. Present. Right now you are riding, not future. In future, 10 years, after 10 years I would buy Hummer. No. Future is again nothing. You should have to think present. You are riding Hummer right now. So that is again the tips of creative visualization. It is again emotional experience. ചില സമയത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് അഗൈൻ എ ബ്രെയിൻ ഗെയിം. കൂട്ടുകാരിയോടൊത്ത് ലുല്ലു മാളിൽ കയറുന്ന ഒരു കുട്ടി കൂട്ടുകാരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സഹായത്തിന് കയറുന്നതാണ്. കൂട്ടുകാരി അവസാനം ഒന്നും മേടിക്കത്തില്ല. സഹായത്തിന് കയറിയ കുട്ടി രണ്ട് കയ്യിലും മേടിച്ചോണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് അഗൈൻ ഇമ്പൾസീവ്. ഇമോഷണൽ ബൈയിങ് മോട്ടീവാണ്. ഇമോഷണൽ ആണ്. ലോജിക്കലി തിങ്ക് ചെയ്യത്തില്ല. എനിക്കത് വേണോ, എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണോ ആ സോപ്പ്, നോ. ആ ഷാമ്പു, വീട്ടിൽ ഷാമ്പു ഉണ്ട് എന്നാലും ഇരിക്കട്ടെ. ചുരിദാർ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് എന്നാലും ഇരുന്നോട്ടെ. So that is again emotional thinking. Impulsive brain will work for this. Don't hinder it with the logical or rational brain. So let the brain free to think. Visual as much you can. നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വിഷ്വൽ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. It is again ad-hoc Photoshop work actually. ഒരു ക്യാമറയിലും ഇങ്ങനെ ഒരു കിട്ടത്തില്ല, 70 ആണെങ്കിലും അല്ലേ. So no, after post production you can make like this, but again in our mind we can make these kind of things and it may happen somehow. The subconscious mind will straight against you. Exactly. വളരെ വൃത്തികെട്ട ഒരു സാധനമാണ് മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ വൃത്തികെട്ട സാധനമാണ് മനസ്സ്. ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ പോവും, വീട്ടിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോവും. പ്രേമം ഇരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു താടിയും മുടിയും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഷർട്ടും ഇട്ടാൽ കോളേജിൽ അടുത്ത ദിവസം ചെല്ലണം എന്ന് വിചാരിക്കും. ഇറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് വർക്ക്. ഒരു ഇടിയും കൂടി ഉണ്ടാക്കണം കോളേജിൽ, എങ്കിൽ തികഞ്ഞു. സോ അഗെയിൻ ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് വിൽ വർക്ക് അറ്റ് വിഷ്വലൈസേഷൻ. നമ്മൾ അവിടെ നിവിൻ പോളിയായി മാറും. So there is a strange conflict between the subconscious mind and the real mind. So avoid the subconscious mind while visualizing. So fantasy versus reality. So fantasy versus reality. Actually, you should have to go for a fantasy. Reality accept cheyanam in real life, but again in visualization you can free your mind, let free your mind as much it can travel, but again think or focus on a single thing. So realization, visualization. I used to go to beach and spend time over there. എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനൊത്ത് പോകുന്നതാണ്. ആ സമയത്ത് അവൻ എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോസാണ്. ഇതിനു വേണ്ടി ഇട്ടെന്നേ ഉള്ളൂ, ചുമ്മാ ഒരു രസം. And I often visualize about my job. അങ്ങനെ എനിക്ക് കൊല്ലത്തെ ജോലി കിട്ടണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി.
കൊല്ലത്ത് ഒരുപാട് കോളേജിൽ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തു. എനിക്ക് കൊല്ലത്തിൽ ലോ കോളേജിൽ കയറണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു എൻ്റെ വിഷ്വലൈസേഷൻ. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി മാക്സിമം വർക്ക് ചെയ്തു. ആൻഡ് ഞാൻ ചെയ്തത് ഇത്രയാണ്. എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഇതങ്ങോട്ട് റിയാലിറ്റി ആയിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഞാൻ വരും, ബട്ട് അഗെയിൻ ദ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് sting me like anything, like a mosquito every time. So I may disturb and I may slap the mosquito and kill it. അതിന് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചൊരു സൊല്യൂഷൻ, have drawn a picture like so I am teaching at SNGCLS, Srinarayana Guru College of Legal Studies, and another visualization was, excuse me, hello. So I am organizing a national mood court. After the success, students are എന്നെ പൊക്കി മുകളിലോട്ട് എറിയുന്നു എന്നുള്ളൊരു സ്വപ്നം. ദാറ്റ് ഈസ് അഗൈൻ ക്രിയേറ്റീവ് വിഷ്വലൈസേഷൻ. എനിക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാലോ. But at the end of the day, so I contemplate on these kind of things. Again, എങ്ങനെയോ ഇൻ്റർവ്യൂ വന്നു. അവിടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ came over there and I attended the interview. അവിടെ ഇരുന്നത് എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ലോ കോളേജിൽ പഠിപ്പിച്ച പ്രിൻസിപ്പൾ തന്നെയായിരുന്നു അവിടെ വന്ന് ഇരുന്നത്. അഗെയിൻ ഐ ത്രൂ മൂഡ് കോട്ട് കിട്ടി. It happened again. It is again a small example that I felt from visualization. So Rubik's Cube. എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു റുബിക്സ് ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്യണം. അത് 3x3 സോൾവ് ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അന്നേരമാണ് അറിയുന്നത് 4x4 ഉണ്ടെന്ന് അറിയുന്നത് അന്നേരമാണ്, 5x5 ഉണ്ടെന്ന് അറിയുന്നത് അന്നേരമാണ്. So again visualized. അതിനുവേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്തു, ഇല്ലാന്നല്ല. At the end of the day, maybe കുത്തിയിരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്തു. Within 20 days I have solved. So now I can solve Rubik's Cube within 2 minutes. 2 minutes. Records ഒക്കെ ഉണ്ട് വേറെ ആൾക്കാരുടെ. But again I am a layman, I can solve it within 2 minutes. So again I can conclude the session. All you are right is all you right now.